So, Freunde, es geht weiter mit Disco Elysium, mit Kim und unserem besoffenen Bullen, der am Start ist. Der versucht, ein besserer Mensch zu werden, nachdem er herausgefunden hat, dass sein Gedächtnis komplett am Arsch ist. Und wir waren eben gerade beim Pfandverleiher, der den Eindruck gemacht hat, als wäre er ein bisschen benebelt. Und jetzt haben wir hier jemanden, der hier an der Ecke steht. Und wir werden ihn uns jetzt mal vorknöpfen. A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal plaque. This panel usually closes the waterlock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed salmon and butter sign in the way. Pulling the lever probably won't do anything. Wir drücken trotzdem Hebel. You pull the lever all the way up until the metal clicks against the contact pins. You hear a soft clunk. Then, nothing happens. Ja, komm, fester drücken. Nothing happens. A cold gust of wind blowing in from the sea interrupts the silence of the situation. Lässt den Hebel los. A spring brings the lever back to its original position. You still need to close the waterlock to get across the canal. Some other way. Isn't there a sign over there saying functionality will be restored on Wednesday morning? Ah, okay, Mittwochmorgen, okay. Ende. Oh, dann reden wir mit der feinen Person hier. G'day to you, officers. Ah, guten Tag. A burly man hangs out by the waterlock, carving up a generous serving of salami with an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard that has fallen down into the canal between them. Wissen Sie, was diesen Schaden verursacht hat? Du zeigst auf die zerstörte Reklametafel. I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, plenty of daredevil drivers in Revachol. Okay, ist er da drüber gefahren? The words "Daredevil Driver" sound ominous to you. Oh. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here. Especially a waterlock. The rest of the coast is closed off till then. Oh, wie doof ist das denn, ey? Das kann man sich eigentlich auch leicht erschließen. Ich frage mal, wissen Sie, was weiter unten an der Küste ist? Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a bizarro church. Not much use to the congregation, though. There always seems to be something wrong with it. Yeah, not really much else. Just bombed out ruins. Was hat es mit dem Hebel auf sich? Es passiert nichts, wenn man ihn betätigt. It's supposed to operate the waterlock, but as noted, it's all junk right now. Disabled because of the blockage. Mann, das haben wir doch gerade erfahren. Warum ist sie abgeschaltet? Safety measure. Turns out the panel needs a special key to be reactivated. Wouldn't want anyone moving the waterlock with debris still in the channel. Ah, aber es geht trotzdem. It'll be restarted on Wednesday morning. You want to do the honors when the time comes? Mal schauen, ich bin nicht so der Typ für körperliche Arbeit. Suit yourself. Just drop by on Wednesday if you want to see the waterlock work again. The coast part of the map is inaccessible until the third day. Okay, danke für den Tipp. Alles klar, bis dann. Eine baden gegangene Butterreklame. Oh, was haben wir denn hier?
Benzinverschmutzte, fingerlose Handschuhe in dunkelblau. Sind zwar stark abgenutzt, doch da sie aus Wolle bestehen, fühlen sich noch immer warm und bequem an. Was haben die? Mechanik. Elektrochemie brauche ich doch gerade, ne? Nehmen wir die uns an. Ein Kanaldecker, ein Zugang zum Fluss des Unrats. Hm? Da gucken wir uns mal ein bisschen weiter hier in die Richtung. Macaroni in Plastikverpackung mit dem Aufdruck humanitäre Hilfe. Auf der Kiste steht humanitäre Hilfe, Thunfisch. Nicht für den... was? Okay. There are clothes inside. Cheap second-hand clothes, smelling of strangers' body odors. Don't be shy. These are premium class clothes. Good quality fabrics, best retro design. Save the economy with your style, officer. Du stöberst in der Kiste. You find your hands deep in tattered and faded garments made from weird polyester blends that make your body itch and sweat in all the wrong places. The box smells like cat piss or like an old person with no money. Economical, but also trendy. Look first hand, buy second hand. Keep the economy moving. Süß in dem Haufen Lumpen nach etwas, was man noch anziehen kann. Das ist gut. Something cold grazes your hand. Synthetic and sleek. A windbreaker. Surf, it says, but also wind, summer, 100% waterproof, and sport. All in different typefaces. Good choice, officer. Mega sporty. And it's only $4.50 for you, sir. Beherrschung und Schauder. Ja, ich glaube, das machen wir momentan nicht. Du verfolgst das Thema vorerst nicht. You see two lowly, defeated speakers, thralls, slaves basically, perched atop them like conquerors surveying the land. A pair of found, durable wear sneakers, ultra series. I can see you with taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers? Gucken wir uns mal die Tonschuhe an. A pair of found ultras. The design is impossibly sleek and simple. A futuristic silhouette with a sleek monochrome colorway, a jet black upper, and a silver-lined midsole. Those sneakers, mister. Those sneakers are the latest found sneakers. Super air, super fine, super cool. Only 50 Real. 50 Real will er dafür haben. Die Abzocke. Only? That's madness. Fun ultra. Wear the future. You remember the slogan from some magazine? Augen, Handkondition, Rückzug, Enzyklopädie verliehen wir. Du untersuchst die Lautsprecher. These once respectable speakers have been conquered, reduced to a mere prop by the indomitable found ultras atop them. A small heat emboss on the veneer reads, Solidarity aid from the People's Republic of Samara. The speakers themselves don't seem to display any magical qualities. No, don't look at the speakers, officer. Look at the sneakers. The sneakers are the stars here. Aber was ist mit den Lautsprechern? Will denn niemand die Lautsprecher? These, officer? These speakers are Samaran garbage. I'm ashamed to even use them for props. Don't waste your time on them. Na gut. Aber wir können ja trotzdem fragen. Kann ich nicht die traurigen, bezwungenen samarianischen Lautsprecher kaufen?
No way, officer! These aren't for sale. They're bad speakers. Low-fi socialist junk. Oh. Aber ich brauche Lautsprecher. Well, if you want them... But see, they are the pedestal for my sneakers. If I let go of the speakers, where will the sneakers go? I can't leave premium lifestyle sneakers on the ground. On the ground. If, on the other hand, you wanted to buy the sneakers too, I could maybe throw in the speakers for little extra. 50 cents? Damn, so you have to buy the sneakers first. Was für ein Scheiß. Na gut, tschüss, Alter. Was hat er hier noch? Lebensmittelspende des messianischen Volkes. Okay, dann lass mal quatschen, Junge. You see a Samaran street vendor surrounded by a motley assemblage of goods. When he realizes you're looking at him, his face breaks into a wide, welcoming grin. The name Sileng is embroidered over his breast pocket. Happy shopping, officer! Everything's cool here. Was ist cool? Everything's cool. The goods are cool, the customers are cool, the place is cool. And one more thing, officer, you're very cool. Bang, 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 bang! Ist das... Was ist denn los in dieser Stadt? You feel a twitch in your index fingers. There's a finger shootout brewing. Nein, es ist ein Sicherheitsrisiko. What? No finger pistols, officer? Pew, pew! Ja, wir haben schon so ein bisschen einen Stock in den Arsch, ne? Ich bin nicht hergekommen, um mit Fingerpistolen zu spielen. Ich bin aus offiziellen Anlass hier. The lieutenant nods approvingly. You're right, officer. 100%. No playing around then. Strictly business. Maybe I can interest you in some premium menswear instead. Nee. Was für Sachen verkaufen Sie hier? Das wissen wir ja schon. Auf der Lebensmittelverpackung, die Sie verkaufen, steht humanitäre Hilfe. Wo kommt das her? You mean these delicious pre-packaged shelf-stable meal kits? Really easy to cook, no hassle, really cheap too. Buy some, try them out. Ich glaube, bei einem stand nicht für den Weiterverkauf bestimmt auf der Verpackung. No problem here, officer. I get all this from one of my suppliers, an extremely reputable guy. Wait, Humanex, humanitarian aid. Fährt Ihr Lieferant den Humanox-Lastwagen da drüben? Du zeigst auf den Lastwagen, auf den großen Humanox steht. What? Look, officer, I'm just a retailer. You'd have to talk to my supplier if you got questions about the supply chain. That's how the game works. Interesting. Wo kommen Sie her, Sealing? Me? It's a boring story, officer. Who cares about the past? I'm all business now. All Revachol. Aber Sie sind nicht von hier, oder? Very sharp, officer. I'm Serais, from the Sigai province of the Serais Empire. The apricot suzerainty, you know? Warum heißt das so? Gibt es dort viele Aprikosen? The apricot suzerainty is what the Sigai archipelago is commonly known as in Revachol.
It's a bit of a fraud term, I'm sure you understand. Oh, okay. No, apricots come from Seaguy. My grandma used to grow them. But Seaguy is a shithole. That's why I came to Revachol. Here's much better for an independent entrepreneur. Less laws. Also von einem Scheißloch ins nächste Scheißloch. Na dann. Speaking of, why not support an independent local entrepreneur? I send half my profits back to my grandma in Seaguy. Ich werde mich umsehen, danke. Der Typ hat sie doch nicht mal alle. So, wir haben auf jeden Fall jetzt was dazu bekommen. Schließe am Mittwoch die Schleuse. Eine Telefonverbindung zum Betreiberfirma der Zugbrücke. There's a pile of cheap sunglasses in a small box, a variety of shapes and colors. You like sunglasses, officer? I've got the latest styles right here. Setz die Sonnenbrille auf. Abort. These are hideous. What's more, they don't even fit your face. You can feel them pinching your nose and chafing against your brow. Damn, officer! You look like a mega secret spy. Very secret. They're practically made for you. I'll let you have them for 2 real and 50 cents. They're perfect for concealing your bloodshot and baggy eyes. It's going to be very difficult for anyone to take you seriously with these things on your face. No, you are definitely not buying those. Sie haben recht, für die bin ich zu vernünftig. Are you sure? But they look so good on you. You should think this through, officer. Du willst in der Kiste... These are all boring. Boring third-rate ho-hum sunglasses made of cheap Syrahese plastic. The kind of plastic that melts in the sun. Sorry Leute, ich muss immer zwischendurch noch ein bisschen was trinken. Weil ich eben noch ein bisschen Reizhusten habe. Das muss die Kehle schön trocken bleiben. Feucht bleiben, meine ich. Those UV stickers are almost certainly just there for the show. If anything, these lenses probably direct more UV light into your pupils. A UV magnifier. These are all first-rate sunglasses. Premium design, super material, very cool. UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work. Okay, das machen wir. Yes! Ach, eine wasserblaue Sonnenbrille an der linken Schläfe steht. Eine zylindrische Tiefseerondezvous. Der Rahmen scheint aus Knochen zu bestehen. Handgeschnitzt. Was? Oh, very interesting choice, officer. Very high culture. Du setzt sie auf. This is how a sea monster sees the world. You've become a sea monster. Giant, hidden, and strangely tender at heart. All is blue. Alright, but these actually make your vision worse. It's like literally being underwater. Yes, but they also make your soul quiver like jello. So deep. Wow, officer. You look so cool. Ah, der Typ, And they can be yours for a mere 3 real. My regular customers have passed them all up because they've got no taste. But you found them. Kim, wie finden Sie die? The lieutenant tilts his head and steps back, eyes narrowed in a thorough examination. It's a case to him. You look like a musician.
like a blind musician. But you could do worse. Take them if you want. Innenleben und Wahrnehmung -1. Gib mir Elektrochemie. Wir lassen es erstmal vorerst. Gut, gehen wir weiter. Aus der Kanalisation steigt heiße Luft hoch. Schwefelig ist sauer und auf seltsame Weise... Was? Also hier kommen wir erst am Mittwoch wieder rein. Mehr ist hier auch gerade nicht, ne? Oh, der Typ ist weg. Wo ist denn der Typ hin? Hä, wo ist denn der Typ hin? A rusting control panel with loose wires dangling out from the hole where an indicator. This panel usually closes the water lock, turning it into a bridge that let. Der Typ ist nicht mehr da. Wo ist der Typ hin? Ach was. Also bis Mittwoch 7:50 Uhr außer Betrieb. Welchen Tag haben wir denn eigentlich? Also da ist die Fischerhütte. Nee, wait, das ist das Hafenviertel von Martinez. Und da drüben ist dann halt... Sieling ist da. Und der Typ ist da. Das heißt, das ist hier hinter irgendwo, ne? Ja, dahinter. Und wir haben 50 Erfahrungspunkte. Das müssen wir echt mal was lösen, oder? Kann ich bei dem nicht eine Kugel kaufen? Die ich die Typen hier zurückgeben kann? Nice. The sight of bullet holes stirs something in you, making you forget the lieutenant's surname. Du siehst zuerst genauer hin. The fading marks are too degraded to draw any forensic conclusions. Just chips in the sandstone. Tim, schauen Sie mal Einschusslöcher. Where? Ja, komm, nichts vergessen Sie es. Ja, das sind halt, wir wissen ja schon, dass das halt von dem Krieg stammt, ne? Das sind wahrscheinlich alte Einschusslöcher. Ja, gut. Ich bin hier. Jetzt habe ich wieder hoch. So richtig viel haben wir halt nicht mehr, was wir machen können, ne?
Was können wir jetzt noch tun? Wir könnten eventuell... Also was ich würde halt gerne noch mal hoch zum... zu der Dingsbums, ne? Oh, okay. Ich würde gerne noch mal hoch, da wo die Jacke war. Wo waren das nochmal? Hier, ne? Wir sollen ja erst gegen 21 Uhr gucken gehen. Aber hier war doch die Jacke, ne? Hier oben. Nee, war nicht die Jacke. Können wir mal klopfen. This door is made of metal and appears to be reinforced. So no one answers. We should return tomorrow. Da geht gar nichts. Wo war denn das nochmal? Wait, das war bei den Kindern. Genau, hier war das. Und wir müssen irgendwie den Container aufkriegen, ne? Gehen wir nochmal nach oben, weil da konnte man ja springen. Vielleicht kann ich das ja jetzt machen. A tarpaulin cloak with possible RCM markings is still caught on the railing. Okay, Gewandtheit brauche ich. Also wie ich die Sache gerade sehe, werden wir nicht drum herum kommen, dass wir da tatsächlich... Jetzt geht er da irgendwie nicht weiter, hä? Hä? Warum geht er da nicht weiter? Ach ja, weil wir ja da durchs Haus müssen. Übelst laut das Spiel übrigens auch ist, ne? Gut, also hier findet nicht... was da? Ja, was können wir da machen? Was ist denn, wenn ich... die Brechstange anlege? Kann ich da nicht einbrechen? This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. Warum schaue ich dich an, Müllcontainer? Du bist bloß ein Müllcontainer. Well, it is a container. Maybe you're prioritizing it. Ich behalte das Gefühl für mich. The lieutenant leans in to inspect the lock. Wie bekommen wir das Schloss auf? We could try using a pry bar. The Yeah. one you took from my motor carriage, or... Oder, Lieutenant? Or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. Guter Einwand. He might also have information. This is better than the pry bar idea. Okay, nee, das machen wir nicht.
Ja gut, dann gehe ich da erstmal hin mit der Brechstange am besten. Damit er auch gleich weiß, dass ich ihn einen überknüppeln werde. Can I help you? Gehört der Müllcontainer hinten im Hof Ihnen? Mine? No, it belongs to the whirling in rags. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. Okay, macht Sinn. I thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Well, yes. Us and the garbage disposal company. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Was ist das denn für ein Gefühl? Prod at him and find out. Wir brauchen diesen Schlüssel. What do you need them for? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. Okay, das geht noch einfach. Schließe, öffne den Müllcontainer. Finde ich gut, dass man da mehrere Wege hat, wie man das machen kann. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir da irgendwas finden. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. Du öffnest das Feuergeschoss mit dem Schlüssel. With a well-oiled crack, the lock pops open. It should now be possible to simply raise the lid. Don't. Maybe you shouldn't. Also, mein Gefühl sagt mir, ich soll das nicht machen, aber ich mache das. Du öffnest den Deckel. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. Du wirfst einen Blick unter die Kartons. You see milk, an egg rest with one broken egg in it, some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. You've done this before. The movements are recorded in your elbows, the methodology in your fingers. You're used to this. Deine Hände tauchen tiefer hinein. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below, and turbo noodles. Nothing of note, however. Du stocherst in den Lumpen herum. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of denim trousers. Du greifst danach. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Ah, interessant. Dann hat er doch was damit zu tun, oder wenn er nur derjenige ist, der das zuschließen kann. Mit dem Müllentsorgungsteam. Drop them in here, officer. Du steckst die Hose in die Tüte. Guitar-marked blue jeans. Pockets empty or emptied. He wore them with a belt, too. A white belt. The loops appear stretched, but the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? I have another bag here. Something slimy catches your eye. Du greifst danach. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. Ja, ab in die Tüte. This is a military-type overgarment. No label or serial number.
This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. Anything more? The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that, Ein entsorgtes Geschirrtuch, eine Tasse, sonst nichts. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Meinen Sie vielleicht, dass jemand aus dem Whirling in die Sache verwickelt sein könnte? Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. It's just a small loose thread. Stimmt, es könnte halt schon sein, dass er einfach nur abends das Ding abschließt, morgens aufmacht. Oder wenn er halt was... Oder es ist halt einfach so, dass das Ding einfach... wie soll ich sagen? Dass das Ding halt entsorgt wird. Und dann abgeschossen wird. Oder irgendwas entsorgt wird und da abgeschossen wird. Wir können ja die Kinder doch mal fragen, auch wenn die nicht sehr gesprächsbereit sind. Ja, aber wir müssen die Kinder fragen, wer sie dort hineingeworfen hat. The fuck's he on about, kids? You hear that, Kuno? He thinks you're an infant or something. See? Du hast recht, wir lassen es lieber. Okay. the lieutenant nods, then looks back into the trash container. Du durchsuchst die Essensreste. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato peels, mostly. Unidentified sludge, and the occasional chicken bone thrown in for good measure. But hey, nothing. It's nothing. Nothing more to see here. What's this? Was? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Du ziehst es heraus. Something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes, written in a man's handwriting. Officer, is that your paperwork? Oh Gott, wir waren das. Ich sag's euch, wir sind der Mörder. Nein, das kann nicht sein. Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form. Am Brett klebt an. Oder wir sind betrunken gemacht worden und unter Drogen gesetzt worden und dann sind unsere Berichte einkassiert worden. Das kann auch sein. If you don't mind me asking, how did this get in the trash? Vielleicht hat irgendjemand aus dem Whirling es in den Müll geworfen. Ich weiß es nicht, bin langweilig. Boring. Try dangerous. You should do a thorough inventory of that. Be sure some has not fallen into the hands of the RCM's enemies, organized crime or worse. Official notes sometimes contain informants' names, even undercover operatives. Okay, das mache ich. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? Some items, such as the ledger you found, are interactable. Go to your inventory and select the Interact tab to read your paperwork. Die Tasse hole ich mir auch. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron. Ist das eine Antiquität? Only in its social sensibility. Du nimmst die Tasse. Mm-hmm. Du
Schließ den Deckel. The container sounds a muffled gong. That's one thing off the list. I think we got it all. Ende. Also, wir haben jetzt vieles gefunden. Wir haben ein bisschen Erfahrungspunkte gemacht. Und wir haben Sachen gefunden. Wir haben jetzt einen interaktiven Gegenstand, nämlich unser beschädigtes Fallbuch, das offenbar da reingelangt ist. Wir haben eine gelbe Tasse. Interagieren. Können wir das machen? It's just a racist mug. What's there to read here? Not much. Alles klar. Aber wir haben ja auch das Buch. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. Ist sonst noch was dran? There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper, desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. It's a metaphor for you. Below the pathetics, terror. Do not look into its blue heart. Ja, das Toilettenpapier anschauen. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Du ziehst es ab. Still wet, the toilet paper peels off the plastic easily. All you have to do is shake it off with your finger and voila! The ledger now looks marginally better. Du untersuchst die Klammer. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn down to nothing, has been attached to the clip. Du fährst mit dem Finger über das Aluminium. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. Looks like an official mark, made to be low visibility outside the right circumstances. It is similar to the RCM watermark on your blazer the lieutenant mentioned. Didn't he say something about the headlights of his motor carriage? That you can read these there? Lieutenant, ist dies eines der Hologramm-Wasserzeichen, die Sie erwähnt haben? What? Yes, halogen watermark used for adding information to RCM property. Interessant. Welche Art von Information? It depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my station number and address. The information varies by date of issue. Maybe yours will have how many cases you've solved. Wie kann ich es lesen? Any capable light with the right wavelength will do. Sie haben vorhin die Scheinwerfer Ihres Kinemers erwähnt. Yes, RCM vehicles have headlights tuned especially to reveal halogen watermarks. This means you can read the watermarks if you just turn the lights on. Das ist alles. Danke. Okay. While a bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand, it's a sorry sight. Du blätterst durch die weißen Papiere. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered with faint red lines, forming short paragraphs. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. Was ist da drin? Worum geht es? Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention.
but there are at least 20, maybe 30 cases, undertaken, not completed, mind you. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Es wurde eine gewisse Namenskonvention erwähnt. Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Oh je, und die sind auch noch in Großbuchstaben geschrieben. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Gibt es noch mehr? Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the Ukar parlor. Even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. Einstürzendes Wohngebäude. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. Leute, ich würde sagen, ich bin fertig mit der Untersuchung. Du schließt die Fallakten. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. Und wir stecken das Fallbuch wieder ein. Und ich würde sagen, ich speichere hier. Wir haben 17 Uhr inzwischen im Spiel. Das heißt, immer wenn man Gespräche führt, dann vergeht die Zeit schneller, so wie es aussieht. Und ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Wir haben auf jeden Fall erfolgreich diese Folge beendet. Und beim nächsten Mal schaue ich mir die Fallakten weiter an. Und mal gucken, vielleicht finden wir ja irgendwas Interessantes. Und dann müssen wir noch mit Garrett reden. In unseren Hostel. Okay, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.